Good morning. Welcome to Tutor LOKESH channel. Here in this question, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. Surmounted by a conical top, not on. Surmounted by a conical top. That means cylinder is in the bottom and conical top is in the top. So that's where appude kada mana cone tent form avutundi, cone form avutundi. Okay. If the height and diameter of cylindrical part are 2.1 and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas, that means cloth, used for making the tent, and also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 rupees per meter square. Note, the base of the tent will not be covered with canvas. That we already know that. Now see here, let me draw the diagram first. Now he is clearly saying that there was a cylinder and above that there is a cone. See, I think due to wind it was blown away, so that's why it is in that shape. Please don't mind. Yeah. So this is a cylindrical part and this is conical part, and the dimensions of the individual shapes are given. If the height and diameter of cylindrical part are 2.1, so height is given as 2.1 and the diameter is given as 4 meters. Diameter is 4, then radius would be obviously 2 meters. Okay. And the slant height of the top is 2.8 meters. That means he is giving this length 2.8 meters. Slant height means L is equal to 2.8 meter. Now we have to find the area of the canvas. See, canvas means the cloth which is used to construct the tent, conical tent. Here, which formula we should use? It is very clear that the cloth is not going to be filled in the entire tent. అంటే మనం క్లాత్ ని టెంట్ మొత్తం ఫిల్ చేయం కదా, టెంట్ లోపలంతా ఫిల్ చేయం కదా, అంటే మనం వాల్యూమ్ కాదు వాడాల్సిన, ఇక్కడ ఏం వాడాలి, మనం సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములాస్ వాడాలి. క్లాత్ అంటే అవుటర్ పార్ట్లో సర్ఫేస్లో వేస్తారు కాబట్టి మనము ఈవెన్ దో వాడు ఏరియా అనే పదం మెన్షన్ చేయకపోయినా కూడా క్లాత్ మనం సర్ఫేస్ ఏరియాలో సర్ఫేస్ పైన వేస్తాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యూస్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములా. ఓకే, నాట్ ద వాల్యూమ్ ఆర్ సమ్ అదర్ థింగ్ ఫార్ములా. వెరీ క్లియర్. క్లాత్ కానీ పెయింటింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే సర్ఫేస్ పైన ఉంటాయి కాబట్టి సర్ఫేస్ ఏరియాస్ కనుక్కోవాలి. నౌ హియర్ ద ఏరియా ఆఫ్ క్యాన్వాస్, టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ క్యాన్వాస్, టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ క్లాత్ I will use, okay, total area of cloth is equal to, anyway base we are not covering, okay, so it will be curved surface area of a cylinder plus curved surface area of cone, because ఎందుకంటే సిలిండర్కి బేస్ మనం టెంట్ వేయట్లేదు, క్లాత్ వేయట్లేదు, సిలిండర్ టాప్ మన కోన్లో కలిసిపోతుంది, అంటే ఇది కూడా మనం టచ్ చేయలేం. సో ద ఓన్లీ పార్ట్ విచ్ వీ కెన్ టచ్ ఇస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సిలిండర్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే సిఎస్ఏ, ఎల్ఎస్ఏ, టిఎస్ఏ అది గుర్తుపెట్టుకోవద్దండి. ద పార్ట్ వేర్ వీ కెన్ టచ్ విత్ అవర్ హ్యాండ్. ఇప్పుడు బేస్ అసలు క్లాత్ వెయిట్లో వదిలేసేయండి, సిఎస్ఏ టచ్ చేయగలుగుతున్నాం. ఈ లోపల మనకి ఆ టాప్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఏదైతే ఉందో అది కోన్లో కలిసిపోయింది కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం టచ్ చేయలేం బయట నుంచి. అండ్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఈస్ సిఎస్ఏ ఆఫ్ కోన్, సిఎస్ఏ ఆఫ్ కోన్. So therefore we have to use CSF of cylinder formula and CSA of cone formula. And CSA of cylinder is given by 2 pi RH plus CSA of cone is given by pi RL. So since we know the all values, we can directly substitute. So I'll take pi r as common here. ఎందుకంటే రేడియస్ కామన్ కాబట్టి పై కూడా కామన్గా ఉంది. pi r కామన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏముంటుంది నాకు 2h, ఇక్కడ ఏముంటుంది నాకు L. సో పై అంటే 22/7, ఆర్ వాల్యూ రేడియస్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 2. ఓకే, సో రెండు ఫిగర్స్ కలిపి ఉన్నాయి కాబట్టి రేడియస్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఎంత ఉంటుందో రేడియస్ ఆఫ్ కోన్ కూడా అంతే ఉంటుంది 2. అండ్ 2 ఇంటూ హెచ్ వాల్యూ ఎంత మనకి 2.1 ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఎంత మనకి 2.8. ఎల్ అంటే స్లాంట్ హైట్, డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాను మన క్వశ్చన్లో. సో 22 ఇంటూ 2/7 ఇంటూ 2 into 2.1 is 4.2 and 2.8.
4.2 ఒక 2 point, it will be 7. So 7 gets cancelled and that will become 44 meter square. 44 meter square is total area. Now it was clearly mentioned that the cost per meter square, kindly check the units. ఇక్కడ మనకి డైమెన్షన్స్ మీటర్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి కాస్ట్ కూడా మీటర్ స్క్వేర్లోనే ఇవ్వాలి. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ద సేమ్ యూనిట్, యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఇన్ ది సేమ్ యూనిట్. అంటే మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సెంటీమీటర్ స్క్వేర్లో వేస్తే మనం మీటర్ స్క్వేర్లకు మార్చుకోవాలి. ఓకే, బట్ హియర్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది ఫిగర్ ఈజ్ ఇన్ మీటర్స్ అండ్ ఆల్సో ద కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఈజ్ 500 రూపీస్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్లో ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ మల్టిప్లై విత్ 500. ఒక మీటర్ స్క్వేర్కి 500 అంట. ఒక మీటర్ స్క్వేర్కి ఎంత కాస్ట్? 500. చూడండి ఇక్కడ చదవండి. ఇక్కడ ఆల్సో ఫైన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాన్వాస్ ఆఫ్ టెంట్ at the rate of 500 rupees per meter square. For 1 meter square and the cost to 500. For 44 meter square emoddi total cost would be 44 into 500. So 44 into 2, so 22,000 rupees. 22,000 rupees. That's it. And this is how we'll do the problem. I hope it is very clear for you, and thank you.